Hey, we're back again. Yesterday's video did go up all the way, but I forgot to share it with you guys, the screen that I was looking at. So I'll try not to screw that up today. But let's from Brasilia Agência Brasil. TV Brasil transmite final da Copa América Feminina de Futebol. Brazil TV transmits the Copa America Women's Final Football. Confronto entre Brasil e Colômbia será neste sábado às 18 horas. Confrontation between Brazil and Colombia will be on this Saturday at 6 p.m. The clash. I think Brazil has just one time zone. So it's universal in the country. A TV Brasil vai transmitir a decisão da Conmebol Copa Americana Feminina 2025 com a Clássico Colômbia-Brasil neste sábado, 2 às 18 horas. A jornada esportiva da emissora pública para a final da competição começa mais cedo, às 17h30 horas, com 30 minutos de pré-jogo. A partida será disputada no estado Casablanca, em Quito, capital do Equador. Brazil TV is going to transmit the decision of Conmebol Copa America Women's 2025 with the classic Colombia versus Brazil this Saturday, the 2nd at 6 p.m. The Sport Journey, the Sports Day of Emissary of Broadcaster Public for the final of competition starts a little later. So it's a little earlier. The Public's Broadcaster Sports Journey to the competition final starts earlier at 5:30 with 30 minutes for pregame. The match will be disputed in the Stadium Casablanca White House in Quito, capital of Ecuador. O confronto pelo título tem narração de Luciana Sogaib e comentários de Brenda Balbi e Rachel Monta. The match for the title has narrated of Luciana Zogaib and commentaries of Brenda Balbi and Richard Monta, which are former football players. O emissário pública The public broadcast did a cover special. Oh, I need to read this special coverage. O emissário público fez uma cobertura especial da competição ao exibir todas as 6 partidas de seleção brasileira no torneio. A campanha até agora invicta do elenco treinado por Arthur Elias ganhou espaço privilegiado na programação da TV Brasil. The public broadcast does a special coverage of competition to the matches, all of the 6, to examine all of the 6 matches of
Brazilian selection in the tournament, showing all the 6 matches of the Brazilian team. The campaign until now, Invicta. Now undefeated of the train cast for Arthur Elias, one space, privileged space in the program of TV Brazil. The undefeated campaign until now undefeated of the coach squad by Arthur Elias has gained privileged space in Brazilian TV. Hegemonia. Presente em todas as 10 finais de Copa América Feminina, a seleção carainho tenta a conquista de sua nona taça. A amarelinha só foi derrotada na decisão de 2006 pela Argentina. Presenting in all of the 10 finals of Women's Copa America, the Canaries selection tries to conquer of their nona taça. What? Seleção Carinho is Brazilian team. The Canary selection, maybe that's a nickname because of the jerseys. Let's look that up. I've never heard that in my life. Brazilian football team is nicknamed Carinho selection because it presents the men's international. Huh. I did not know that. Tried to conquer. Present in all 10 Copa America feminine finals, the Brazilian team is trying to win its 9th trophy. To the Amarelinha only was defeated in the decision of 2006 for Argentina. That's Amarelinha. I learn so much when I do this. Para chegar à final, Colômbia e Brasil eliminaram a Argentina e Uruguai, respectivamente, além de classificação para a decisão. Os resultados garantiram vaga para as duas seleções nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Já Uruguai e Argentina asseguraram classificação para os Jogos Pan-Americanos da Lima em 2027, junto com o Paraguai, que terminou a Copa América deste ano na 5ª posição. To arrive at the final, Colombia and Brazil eliminated Argentina and Uruguay, respectively. Although the classification for this decision, beyond the classification for this decision, the results won vaga for the two selections
in the Olympic Games of Los Angeles. The results guaranteed a place for both teams in the Olympics in 2028. Already, Uruguay and Argentina assured classification for the Pan American Games in Lima in 2027, together with Paraguay, that ends the Copa America this year in the 5th position. Who finished this year in Paraguay? Na semifinal, a seleção brasileira goleou a Uruguai por 5-1. Os gols brasileiros foram marcados por Amanda Gutierrez, 2 vezes, Marta de penalti, Gio Garbellini e Dudinha. O Uruguai descontou com o gol contra de Sarraz. Já a Colômbia empatou com a Argentina no tempo regulamentar e ganhou por 5-4 no cobrança de penalidades máximas. In the semifinal, the Brazilian team scored against Uruguay for 5-1. Is that right? Team beat. The Brazilian goals were made by Amanda Gutierrez 2 times, Marta in a penalty, Gio Garbellini and Jorginho. The Uruguay discounted with a goal against of Isa Haas, which assumes the goalie. Already the Colombia tied with Argentina in the regular time and won by 5-4 in the maximum penalties. Collection of maximum penalties. Rivalidade, o duelo Brasil-Colômbia se consolidou como a principal rivalidade do futebol feminino no continente. As duas seleções já se enfrentaram na fase de grupos da atual edição do campeonato. O embate, acompanhado pelo canal público, terminou empatado por 0-0 pela última rodada do Grupo B. The dual rivalry, the dual Brazil-Colombia, consolidated itself with as the main rival of women's football in the continent. The two teams already faced off in the group phase. I think that's what that says. Of the actual current edition of the championship. The battle accompanied the clash accompanied for the public canal. Clash followed by the public channel ended tied 4-0 for the ultimate position.
alternate round of Group B. O Clássico Regita, a final da última Copa Americana Feminina em 2022, conquistada pela seleção Carinho com vitória por 1-0. A promissora geração também levou a Colômbia às quartas de final. O promissora geração também levou a Colômbia às quartas de final da Copa do Mundo de 2023, resultado que confirma a rival como uma dos novas forças da modalidade na América do Sul. Classic Editions. The final of the Ultimate Copa America Men's Copa America 2022 counted for the previous ultimate victory for 1-0. The promising generation also took The promising generation also led Colombia to the quarters-finals in Copa Mundo 2023, resulting that confirmed the rival as one of the new forces of modality in South America. Campañas no torneo con 4 victorias y un empate, o Brasil tem o melhor desempenho no torneio. A seleção nacional marcou 17 gols e sofreu apenas 2 após ficar na liderança do Grupo B na primeira fase da competição, com um retrospecto de invencibilidade e ganhar a mata-mata das semifinais e finais. With 4 victories and a tie, has Brazil has the best performance in the tournament. The national team made 17 goals and suffered just 2. So staying in the leaders of Group B, staying in the lead. After getting in the lead of Group B in the first phase of the competition with a retrospective of invincibility and winning the knockout stage of the semifinals. Let's see if that was the first phase of the competition with an invincible record and winning the semifinal knockout stage. Além da vitória por 5-1 contra a Uruguai na última partida eliminatória,
A amarelinha passou com facilidade. Venezuela 2-0, Bolívia 6-0, Paraguai 4-1. A única empate foi exatamente contra a Colômbia no 0-0, derradeiro do grupo B da Conmebol Copa América Feminina 2025. Like the victory of 5-1 against Uruguay, in addition to the victory 5 against Uruguay in the final, in the last eliminatory round. The last language challenge, the yellow passed with ease for Venezuela 2-0, Bolivia 6-0, Paraguay 4-1. The only tie was exactly against Colombia in the 0-0. I already forgot what this was. Ultimate of the Group B in the Conmebol Copa. América Feminina. A seleção adversária conquistou 2 vitórias contra Paraguai 4-1, Bolívia 8-0 no maior goleada do torneio. Ainda na primeira fase, teve 2 empates contra Venezuela e Brasil por 0-0. Mesmo resultado da semifinal, em que superou a Argentina nos penaltis. The team adversary conquered 2 victories. The imposing team conquered 2 victories against Portugal. 4-1, Bolivia 8-0 in the biggest victory of the tournament. Still in the first phase, had 2 ties with Venezuela and Brazil for 0-0. Same result in the final that in what superou and that overcame Argentina in the penalties. Competição. A primeira fase da Conmebol Copa Americana Feminina 2025 foi disputada no sistema de pontos corridos em 2 grupos com 5 seleções cada que jogaram entre si. As 2 mais bem classificadas asseguraram vaga para os semifinais, que ocorreram em confrontos eliminatórios únicos. As seleções ganhadoras do mata-mata decidem o torneio. The first phase of Conmebol Copa America, Women's Conmebol Copa America 2025 was disputed in the system of points races. The first phase was played using the point system in 2 groups with 5 selections each that played against each other. Two groups with 5 teams each. The 2 best classified assured vaga vacancy for the semifinals that occurred in elimination competition.
single elimination matches. The teams, the winning teams of the knockout round decide the tournament. Maior vencedora é a atual campeã da Conmebol Copa América Feminina com o título de 2022. A seleção brasileira busca a nona taça este ano. O Scratch Carinho levou 8 títulos nas 9 edições realizadas desde 1991. Na competição atual, o Brasil entregou o grupo B, junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. A grupo A foi formado por Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai. The biggest winner and current champion of the Conmebol Women's Copa America Conmebol with the title of 2022. The Brazilian team searches for a ninth trophy this year. The Yellow Canary squad took 8 titles in the 9 realized editions. In the 9 editions held since 1991. In the current competition, Brazil integrated to Group B together with Bolivia, Colombia, Paraguay, and Venezuela. The Group A was formatted for Argentina, Chile, Ecuador, Peru, and Uruguay. O final será no dia 2 de agosto. 3 estádios equatorianos recebem as partidas do torneio. Casablanca da equipe do Quito, Chiloguayo do Clube Aucas, o Banco Guayaquil do time Independiente del Valle. The final on the second day of August. Finals on the second day of August. 3 Equator stadiums received the matches of the tournament. House Blanca of the team LDU Quito, Chilagayo of the club Aucas, and Banco Guayaquil of the team Independent Valle. O Brasil já tinha vaga assegurada para a próxima Copa do Mundo Feminina em 2027, por ser o país sede e também se garantiu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 ao chegar à final da Conmebol Copa América Feminina 2025. Brazil already had vacancy guaranteed for the next Copa World Cup, Women's World Cup in 2027 for being the host country. Also, it guarantees in the Olympic Games in Los Angeles in 2028 to arrive at the final of Conmebol Copa America Women's 2025. Esporte feminino en destaque. Women's sports in the spotlight.
A transmissão da Conmebol Copa América Feminina 2025 está integrada à estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte feminino em sua programação. The transmission of CONMEBOL Copa America Women's 2025 is integrated and strategized in the TV Brazil to amplify the presence of feminine sports in your programming. Broadcasted, expand. Okay, now exibir atualmente os jogos de Série A1 do Campeonato Brasil de Futebol Feminino e as fases decisivas das séries A2 e A3 da modalidade, além das finais das categorias de base pelo título do Brasileiro Feminino Sub-17, Sub-20. The channel displays at the moment the games of Series A1 of the Coleman Campeonato Brazil of women's football and the decisive phases of Series A2 and A3 of the Globe modality. Beyond the finals of the categories of the base, in addition to the finals of the categories of the categories and base for the title of women's Brazilian women's under 17 under 20. A TV Brasil também e a emissora oficial da Liga de Basquete Feminino e mostra os confrontos da competição. Brazilian TV also is the official broadcaster of women's basketball, and shows the Confederations competitive matches. Por meio da Rede Nacional da Comunicação Pública, que reúne 167 emissoras de televisão e 165 de rádio, e os torcedores de todo o país podem assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa dos campeonatos. Through the Rede National of Public Communication that reunites 167, brings together 116 broadcasters of television and 165 in radio. The tour fans of all of the country can watch the matches and accompany their teams in the dispute of the championship. Repercussão das transmissões. A exibição do
Campeonato Brasil Feminino de Futebol tem trazido cada vez mais espectadores para a TV Brasil. Em 2025, a audiência média da competição teve aumento de 23,8 em relação a 2024. Os números consideram a primeira fase da Série A1, que neste ano terminou em 18 de junho e são relativos às praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A desempenho representa 51% mais audiência que a média da TV Brasil 2025. The display of the women's championship, Brazilian Women's Championship football has brought each time more spectators for Brazil TV. In 2025, the media audience, the average audience of competition has increased of 23.8 in percent from relation to 2024. The numbers considered the first phase of Series 1 that in this year ended in 18th of June and are relative to and are related to the squares of the Federal District, Rio de Janeiro and Sao Paulo. The this The performance represents 51% more audience than the I already forgot average of TV result 2025. O aumento da audiência the rise in audience comes watching the rise of I just reach average of 100. Okay. The rise of the audience comes championship of the I'm so confused. The increase in audience was accompanied by growth in the average reach of 118,000 for 140 no, para o aumento da audiência veio acompanhado de crescimento do alcance médio de 118 mil para 140 mil domicílios por jogo. Também houve aumento no tempo domiciliar, o que representou uma média de 2 minutos a mais por partida. 40,000 homes per game. Also, there is a rise in the time in home time of what represents a average of 2 minutes more per match. Na Rede Nacional de Comunicação Pública, a primeira face do Brasil registrou aumento de 42,8 no alcance das emissoras parceiras de 2,1 milhões de indivíduos em 2024 para
R$ 3 milhões em 2025. Essas são as praças e emissoras onde a empresa Brasil de comunicação possui coleta de programação and lots of much stations in the National Network of Public Communication. The first phase of Brazilian recorded average of 42.8 in the reach of broadcast partners within reach of partner broadcasters of 2.1 million of individuals in 2024 to 3 million in 2025. So these are the squares and broadcasts where Business Brazil Brazilian communication can collect, can record anything. That's programming collection. A TV Brasil se orgulha de ser a tela do esporte feminino. Acreditamos que o esporte merece e precisa de mais espaço, o que muitas vezes não ocorre na mídia comercial e uma forma de incentivo uh, okay, I'm just gonna read this. This is really interesting. Okay, I'll stop. O TV se orgulha de ser a tela do esporte feminino. Acreditamos que o esporte merece a precisa de mais espaço, que muitas vezes não ocorre na mídia comercial. E uma forma de incentivo e difícil da prática deste ano passado, essa é uma diretriz clara da programação da TV pública, afirma o diretor-presidente da EBCG. The Brazilian TV is proud of being the channel of women's sports. We believe that the sport deserves and needs more space, what many times doesn't occur in the commercial media. Is a form of incentive and diffusion, encouragement and dissemination of practice. Since the past year, this is a clear directive of programming in public TV. Clear guidelines, affirmed the director president of BBC, Jean Lima. Videocast Copa delas. Fique por dentro das novidades, curiosidades, bastidores do futebol feminino com o Copa delas videocast da TV disponível, produção esportiva, traz entrevistas exclusivas, análises das partidas, destaques dos jogadores e conteúdos inéditos sobre os clubes e a seleção brasileira. Stays for inside of Stay up to date with the latest news, curiosities, and bastidores. Behind the scenes, women's football with the Copa Delas videocast of the Brazil TV channel available on YouTube. The sport production
Sports production brings exclusive interviews, game analysis. I already forgot. Player highlights and unedited content about the clubs and the Brazilian team. Okay, I kind of rushed through that. I think that was a good amount of info. Hope YouTube saves all that because I learned a lot today. Até a próxima.